life again after death. So that while in life, you should prepare your eternal life. So that's why Jesus came to Jesus, play. Jesus Christ. Voilà. That's why Jesus came to play. Because after death, there's another life. It's true. It's true. You know? So that's why now, as a man, you are working, you are planning your retirement. You also need to plan your after life, after this life on earth. Okay. So that's why we want you now to do this. You need to accept Jesus Christ as your King and Savior. So that's why this morning or this afternoon we are here to try to share this. Dis-lui de regarder les chutes du Niagara. The Niagara Falls. Comment il trouve ça? How do you see it? How do you see this fall? Beautiful It's view. beautiful. Yeah. Great. Dis-lui que le Seigneur lui réserve quelque chose d'extrêmement plus beau Jesus que les Christ chutes du Niagara. has something beautiful than this Yeah. that is waiting you. Mais la condition pour voir ces merveilles But dans le you ciel, see this beautiful thing in the heaven c'est de reconnaître Christ comme son is sauveur, to receive Jesus Christ as your King and Savior. de se repentir de ses péchés To repent from your sin et de confesser son nom and to accept Him et de vivre conformément à and sa to parole. live according to His will. Ainsi, le Seigneur Jésus And then lui donnera des choses Jesus Christ will give you beaucoup plus belles, better, beautiful than this, merci, que les chutes du Niagara. than the Niagara Falls. Mais pour cela, But for this, il suffit qu'il le confesse. you need to accept Him now as your King and Savior. Alléluia. Yeah. Okay. Do you want to Do you accept want to Jesus, accept Jesus like what? your Savior? Do Actually, you want? Yes. actually, I choose any god or Jesus or Buddha. Yeah, I accept anything because I think the something that one is the Jesus and any god is let the people choose the people feel kind and then they feel accept anything and then for the good futures. I accept the Jesus, but in my belief, because I'm the Chinese. Yes, I know. I think I choose more Buddha or something. Okay, great. I totally agree with you. Yeah. But can you answer this question? Uh-huh. What Buddha promised to you? About your eternal life. What Buddha promised to you after You your die. life on earth? No, because the Buddha said anything has the thinking. You know, the tree maybe has the thinking, the bird has its thinking. We trust the something you will natural. You know, Okay. naturally the going out and then for the natural and not the how to say. Oh, okay, so Buddha said like everything treat like nature, the tree, the fruit, all this kind. But the one who created all these things is Jesus. So how do not accept Him? Because Jesus promised that after your life on earth, He will give you everlasting life. You will never suffer. But to have this thing beautiful than this fall, you need to accept Him now. Yes, Buddha said yes. You will become like when you die, you will tree. come back like tree, Like a lion. birds, like even fish. Yeah. That's not true. Est-ce qu'il a un Have témoignage? you been seen your old father came back as tree? Can you see that this one is your father or your old father? You can't. Yeah, You can't because there's no proof for that. There's no any proof that if you die you will become a fish. There's no any proof. Right? Il n'y a pas de témoignage, There's aucune no preuve any testimony que for quelqu'un est that. mort, il est revenu, il a été transformé en arbre ou en poisson. Jesus said, and we have many testimony about it. There's Alléluia. no doubt about it. So that's why this afternoon we want to share with you to settle your everlasting life. Because after this life, there is another life. But Yes. to get it, you need to be prepared now. You need to choose now.
It's the same like when you are going to, or you plan to go to university, you study hard. Because for the prestigious university, no one can have access to it. You have to pass some exam, some tests, all this kind of stuff to have access to this great Chinese or Canadian university. Yeah. You know, it's the same. You need to be prepared. You need to work on your way, how you work, how you do everything. What's your name, please? Your name? My name is Ken. Ken. Ken, yeah. Okay, Ken. my name is Joseph. Joseph. His name is Abraham. Okay. So, Nice to meet you. Ken, to have after this life, see beautiful thing more than this form. Now, when you are alive, It's when true. you are alive, It's true. it's not that we come back as tree, as fish, as bird. No, it's true. It's false. It's not true. Okay. So try to reconsider this. Okay. Alléluia. Tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce qu'il a des preuves que des personnes sont mortes, And do you have some proof that someone died sont revenues and they came back et qui lui ont certifié que lorsqu'on meurt, and they certify or they testify that when you die, on devient un arbre, you become a tree. on devient un poisson, You become a fish, on devient un chat or become a cat ou un oiseau. or a bird. Dis-lui que le diable Devil n'a pas cessé de tromper l'être humain. lied to men since the beginning. Depuis le début de la création de Since l'humanité, the beginning of all this world. la Bible dit du diable The Bible said to the devil, Satan, que le voleur the thief ne vient que pour dérober, came to steal, pour égorger to kill, et pour détruire. and to destroy, to kill. Ah, The okay. devil, when Le he diable. came, is kill, he destroy. Mais il ne viendra jamais avec des He cornes will never come with horn, en rouge, with red, avec des crocs. with some big teeth. Pour dire, ah, 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 To ah. say, hey, 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 I'm Voici le Satan. diable. I'm Satan. Non, il ne viendra jamais ici. Yes, he won't come like Mais that. qu'est-ce que le diable utilise What Satan que used l'homme recherche? and what human look La for, fausse religion. the false belief. Et le diable And devil est l'instigateur is the first. de toutes les religions, He is the one who created sauf all le religions. christianisme. Et ce qu'il dit, And what you are saying il n'y a pas que le bouddhisme qui dit is ça. not only the Buddhist. Même chez nous en Afrique, even in our dans nos in traditions, our continent, Africa, in our customs, nos ancêtres nous enseignent, on a our fini, ancestors said that que lorsqu'on meurt, when you die, on revient. you can. Alléluia. May God Voilà, bless you. voilà, Mom, voilà, may faut God le dire. bless you. Voilà. Take this. Can I have one, please? Oh, yeah. Voilà. Voilà. Mom, You have a number, an application. your phone number? Oh, my phone number is 4. One moment, please. Ken, it's a great time. Yeah, thank you so much for. Voilà, bien aimé, vous l'avez constaté, nous sommes, shalom, shalom, peuple de Dieu, excusez-moi. Voilà, on est de plein pied dans le programme d'évangélisation. Et comme vous le constatez, nous sommes à Niagara, dans la ville de Niagara. Voilà, vous voyez dans mon dos, vous avez les chutes de Niagara et c'est un endroit qui regorge du monde, c'est un endroit cosmopolite, c'est une ville cosmopolite où on retrouve de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les tribus, de tous les pays. Et donc, c'est un endroit rêvé, un endroit idyllique pour annoncer l'évangile. Et c'est pourquoi nous sommes venus. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes lundi et il n'y a pas assez de monde. Donc, on va faire avec. Et donc, ceux qu'on va croiser en chemin, alléluia, on va profiter pour leur annoncer l'évangile, pour propager la sainte doctrine, pour leur rappeler, selon le livre de Hébreux 9, verset 27, qui déclare que après la mort vient le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Et donc c'est pour nous le lieu de rappeler à ces personnes qui sont venues ici, qui sont venues profiter des chutes du Niagara, que quoique le Niagara est, on va dire, l'une des merveilles attractives du Canada, voilà. Quoique le Niagara est l'une des merveilles, hein, je ne sais pas si elle fait partie des 7 merveilles du monde, mais c'est un bel endroit. Mais le Seigneur nous réserve quelque chose de plus beau que les chutes du Niagara. Alléluia. Et ce n'est pas les chutes du Niagara,
Bien aimé, c'est la cité céleste, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Et donc, si le monde entier vient ici pour apprécier les chutes du Niagara, comprenons qu'il y a quelque chose de 10 fois, 1000 fois, 1 milliard de fois plus beau que les chutes du Niagara Amen. qui nous attend après la mort. Okay. Évidemment, c'est la nouvelle Jérusalem, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, nous sommes là, nous arpentons, voilà, nous arpentons les rues, le site, voilà, le site des chutes du Niagara, afin de propager la bonne nouvelle. Donc, priez pour nous, soutenez-nous, voilà, et afin que ceux-là qui sont marqués du sceau du Seigneur puissent comprendre exactement à quel temps nous sommes, alléluia, et aussi se joindre à nous afin de préparer nos lampes et nos huiles pour l'enlèvement des saints. Allez, shalom, shalom, et à tout à l'heure. Que le Seigneur nous bénisse. Allez. What is this for? This is about espresso prayer.